hope you ain't one of them synths here to spy on me. Ray Smith, everybody. Ray Smith. And now, a word or several from our sponsors. The Colonial Tap House wants to remind everyone that you are not welcome there. Upper Stands residents only. Next, we've got Betty Hutton. She's pretty good, right? Everybody? No way I could pick this.
Something. Watch your step as you enter the train. And that was Frankie Carl there. Well, I mean, I guess it was actually Mark doing this movie. Never mind. Here's Watch your step
maybe they're gonna take over. That was a joke, by the way. Didn't mean it. And Brotherhood is listening. Sure, very nice. Please don't kill me. Warren Smith has a song about digging for uranium, which is, I guess, a bit back then. Fun. I will just get around my neck.
can't believe super mutants were human ones. How could science have gone so wrong? Nothing to report right now, Matt. Only opens with a key. Turning myself in was the right thing to do, but it doesn't make this any easier. Clark. I thought I was doing the right thing. I just don't know anymore. So the Minutemen are out there. The human-looking synths are the worst. In the They common hide in plain What sight. kind of things, you ask? Well, I will tell you. I have heard that they have taken over the castle, which I guess was theirs a long time ago. but I'm actually a wild. little jealous you get to head out to find these bits of lost tech. Or Exploring the ruins You better have is some why good I joined news. up in the first place. monsterfish? Affirmative. That's what I like to hear. I don't know. Here, your payment. Not relevant. The Commonwealth won't be running out of vermin anytime Minutemen are soon. there now. Take a breather if you That's need it. good. When you're ready, just say the word. And I guess I'm ready. Good answer. Here's the data on the location. Don't come back until the op's done. How about some music? Here's a real classic from good old Nat King Cole. Orange-colored sky, and it's a good one, no matter what anyone says. Carrington wants to talk with you. Some of the people you meet will be in Desdemona. I have a report here. It reads more like a comic book. Apparently, one hell of a fight took place at Green Tech Genetics. Yeah, that was me. I took down a courser. That's what the report says. Hard to believe. I'm all for one less courser in the world, but the conventional wisdom is that you run from them rather than engage them. So why did you kill him? I needed a courser chip. I need the code on it. You have one of their chips? Intact? Follow me. Now. Decoding a courser chip is a very delicate operation. A million things can go wrong. The least Use of the which is basket. losing the data. Too much traffic. Fortunately, we have the right man for the job. Oh, hey, Dad. You need something? Tom, we got a courser chip. Whoa! For real? Things Oh, are man, it's quiet. been ages. For now. You've hit the jackpot with this. Hand over the chip. Let's see what's on it. Here you go. All right, Tom, make it happen. All right, little courser chip. Let's have the circuit analyzer take a crack at you. That's not even worth picking up, boss. We're in. Chip accessed. Just poke the analog connectors a little. What?
Oh, man. No, don't crash. Hold it together. Memory, here go. Here it comes. Encryption algorithms. All right, we're still running. Oh, man. They've added more decimals to the last cipher. This is gonna be... Come on, baby. Show me that pattern. Where is it? Wait. They're using the same logarithmic function as the key generator. Oh, man, we got lucky. I got you, you Institute bastard. I got you. All right, solve for N. Come on. Show me that sweet base number. Come on, baby. There, we got it. We got the code. You take that armor picking off on covert. Let me load that onto the holotape for ya. Good work, Tom. Hey, yeah, but I'm not sure our luck will hold up next time, does. And Agent, I hope that helps you as much as you've helped us. Good work. Everyone's all, you've been hitting the chems way too hard. But I got my eyes open. Deacon's record is the best. You could learn a lot from him. Wasn't sure I'd see you again. You managed to get what you need? I have the code. Suppose I shouldn't be surprised. You did get rid of Kellogg after all. Not too much of a leap to take down a courser. How'd you manage to get it decoded? The railroad helped me. Oh God, those kooks. I would have expected they'd be too busy trying to liberate vending machines or setting computer terminals free or... Sorry. They just have something of a reputation. You're not the only one who's been busy. I did the best I could. From memory and things I've overheard through the years. Came up with some schematics for you. Wasn't easy. These hands are ridiculous. Fine motor skills have gone to shit. Here's the symbol explanation. You need to build a device that will hijack the signal the Institute uses to teleport coursers, and send you instead. You know the craziest part of the design? That classical music station. That's the carrier signal for the relay. All the data's on harmonic frequencies. You've been hearing it all along. I want to be clear that this isn't my area of expertise. I was bioscience, not engineering or advanced systems or anything. I'm sure it'll work. For the record, I haven't made any promises. But if you can build this device and make use of that code, you should be able to override the signal from the Institute's relay. Can you? I mean, can you build it? You have people that can help. This is a lot for one person, even you. I got it covered. Good, good. Because you've got to make it in there. For both our sakes. And don't you forget our agreement. I've helped you as best I can. If you make it in there, you find that serum. It's my only hope for ever being normal. So you find it. Now go on. Take these and get to work. You do whatever it takes. Call on whoever you know to help you. Protect and serve. Skeeter Davis,
a name I still find confusing. Next one. I mean, you make a song called Rock 69, and then, I don't even, I just can't. By now, I'm sure you've deduced that our arrival in the Commonwealth wasn't coincidental. We're here because of a unique energy reading recorded by Paladin Dance's recon team. According to our scribes, the reading the moment this information came to light, our mission became clear. The Institute, and everyone responsible for the creation of the synths, must be eliminated at all costs. To accomplish this goal, I've had our scribes meticulously searching the Commonwealth, but they've come up empty-handed. The only logical explanation is that they've gone underground. That's where we need your help. I have a way to infiltrate the Institute using a device called a signal interceptor. So it appears we share a common goal. I'm pleased that you've chosen to build the device with the Brotherhood. Now, indulge me for a moment by satisfying my curiosity. Tell me why you're so eager to get into the Institute. I think they're the ones who kidnapped my son. The Institute preys on the weak to further their own ends. Together, we'll make them pay for their crimes. I'll call ahead and brief Proctor Ingram. Report to the airport, and get to work on your project right away. Is one of the finest officers I've ever had the pleasure of serving under. I'd recommend keeping open flames safely outside the trains. Treat your power armor well, and it can get you through anything. Elder Maxon said you'd help me build the signal interceptor. So, looks like you're calling the shots around here now, huh? All right, I'll bite. What does your new miracle device do? The Institute uses teleportation to get in and out. This machine can hijack their signal and send me instead. Teleportation? Molecular transmission via encrypted RF waves? Okay, even I have to admit, that's genius. This explains why we've been picking up anomalous energy readings all across the Commonwealth. Not to mention how they get their tin soldiers to come out of the damn walls. And this little beauty allows you to literally hijack a return signal. Instead of grabbing the intended target, it grabs you instead. Impressive. On
You definitely know your stuff. Damn right I do. It's difficult to make out all the details here, but I'm thinking you can get started by building a stabilized reflector platform. It's gonna take a cargo hold full of high-grade metal, but I'm sure that we have plenty of it right here at the airport. I'm glad you can make sense of those plans. I haven't made sense of all of it yet, but I will by the time you get the first part built. Here's a list of everything you need to find. You're also going to need a massive power source to get the signal interceptor running. Taking on a death claw without backup is a great way to get yourself killed. Any luck building the platform yet? Yes. I'm ready to build the rest of it. Good. Let's move on then. Here's a list of everything we'll need. Now, I know some of that might as well be in Greek, so I'll be around if you have any questions. Looks good, Ingram. I'll get to work right away. I wish I had your confidence. Oh, one last thing before I forget. It's important that all the components are wired together so all the pieces are on a single grid. Otherwise, this isn't going to work. If you need any help, I'll be over at the build site making some adjustments and calculations. I'd wish you good luck, Knight, but I think we're both going to need it. Do you need any help with the signal interceptor? I could use your help finding parts for the beam emitter. I'd scout out pre-war military bases for military-grade circuit boards. Well, more of a rumor, really. But that's kind of like news. Proctor Ingram. Without the Do commitment. you need any... Anyway, do you need any help with the signal interceptor? Here in the Commonwealth. So there's How that are vault. we going to build a control console? Old hospitals might have the equipment to translate your molecular information for transmission. Best lead I can think of right now. What's going around? I mean,
people are saying there was some kind of disease outbreak. I don't really know how serious it is or whatever, but you might want to think about, you know, avoiding it. The vault, I mean, avoiding the vault. I mean, there's really only so much you can do to avoid diseases, right? But I mean, the vault, it's right there. Yes, maybe it was pretty bad there for a while, and some people died, I heard. But things are, well, they're better now. Yeah. Let's find out. We'll be turned away from matters of national safety. Civilization. This message will repeat. This is an emergency message to all Commonwealth Army soldiers. Emergency Protocol 17 Echo Charlie Niner are in effect. If you are in distress, please proceed to the South Boston Military Checkpoint Parade. Coordinates are available in your emergency handbook. This checkpoint has been designated as a safe house in case of enemy invasion, and is currently stocked with additional food, water, and ammunition. This safe house is for military personnel only. Citizens, including non-military family members, will be turned away from matters of national safety. This message will repeat. Security's too tight. Time to die. Kill you. This is an emergency message to all Commonwealth Army soldiers. Emergency Protocols 17 Echo Charlie Niner are in effect.
designated as a safe house in case of enemy invasion, and is currently stocked with additional food, water, and ammunition. This safe house is for military personnel only. Citizens, including non-military family members, will be turned away for matters of national safety. This message will repeat. This is an emergency message to all Commonwealth Army soldiers. Emergency protocols 17 Echo Charlie Niner are in effect. If you are in distress, please proceed to the South Boston Military Checkpoint Parade. Coordinates are available in your emergency handbook. This checkpoint has been designated as a safe house in case of enemy invasion, and is currently stocked with additional food, water, and ammunition. This safe house is for military personnel only. Citizens, including non-military family members, will be turned away for matters of national safety. This message will repeat. This is an emergency message to all Commonwealth Army soldiers. Emergency protocols 17 Echo Charlie Niner are in effect. If you are in distress, please proceed to the South Boston Military Checkpoint Parade. Coordinates are available in your emergency handbook. This checkpoint has been designated as a safe house in case of enemy invasion, and is currently stocked with additional food, water, and ammunition. This safe house is for military personnel only. Citizens, including non-military family members, will be turned away for matters of national safety. This message will repeat. This is an emergency message to all Commonwealth Army soldiers. Emergency protocols 17 Echo Charlie Niner are in effect. If you are in distress, please proceed to the South Boston Military Checkpoint Parade. Coordinates are available in your emergency handbook. This checkpoint has been designated as a safe house in case of enemy invasion, and is currently stocked with additional food, water, and ammunition. This safe house is for military personnel only. Citizens, including non-military family members, will be turned away for matters of national safety. This message will repeat. That was
pick this. Playing games with me, huh? Combat zone. You may suffer harm, up to and including death, if you remain in the area. This notice required by law. Warning, continued operation cannot be guaranteed. Please contact an authorized repair representative immediately. Continued resistance is unlawful. Warning, this unit is not bound by the hypocratic code. Going up. Second floor. Ah, man, come. Come on out. I'll make it nice and quick. You can trust me. Yes. Time's up. Eliminated. This is a lawful use of deadly force. Please direct company. Roy Brown, again. Plenty of his records survived. For your take cover until the lawbreaker is dealt with. Hey, how about a bit of good news? If you
you know, haven't already seen it. Do not be alarmed. I know it's true. Law and order will be restored. Fugitive is attempting to evade. Nick capture. Valentine is back in town. Beginning He was pursuit. gone for a while. Some people, who are totally not me, thought that... Well, they thought he might be dead. Or destroyed, or whatever. Anyway. Glad you're back, Nick. Even though we never really talk. Like, ever. Now I'll, well, I guess I'll play some Holiday. Do not make any further escapes. Long break. Going up. Second floor. Lock's really strong.
thing. A sort of note. Yes. And I'll providing top of the line for over 10 generations. All inside of that. It's good neighbor's own Magnolia. Здорово, Нитин Бен. Я просто гарнитуру отключаю всегда. Сейчас посмотрим, что вы там написали. Тебя не слышно, Ники. Ники Бен. А ты говоришь, как ты сказала в начале? Ты по-другому сказала его. Ники Бен. О, прочитай, что он там еще написал, или это не он? Ага, но... Ну это отлично. Так, что мне вот эту хер... А? Игра увлекательная. Мне нравится. Что бы кто там ни говорил, мне очень охуенно. Так, вот сюда. Что там еще написал? Пока все. Так, я понял, это все надо построить тут. Чуть. Он пишет, я купил. Ну я тоже как бы. Что-то там много комментариев. Надо будет прочесть сейчас самому же. Я тебе их все прочитал уже. Так, я купил. Все. Так. Офигенная игра. Да, мне тоже нравится. А как ее включить-то? Кота, объясни мне, как ее включить. Чего нахуй делаете? Ты ее прошел? Нет, я ее еще не прошел. Так как тут Джускаут вышел, и я в него, и начал тоже зарубаться. Кстати, охрененная игра. Графика говно, конечно. Ну а так... О, понял, дошло до меня. Мне понравилась она. Может быть, когда-нибудь тоже трансляцию буду вести по ней. Наверное, завтра. Возможно. Так, подожди. Это отсюда, да? Провод. Слушай, а куда подсоединять его лично? Я вообще хрен пойму, короче, надо соединять ее проводом. Так, ладно. И чё делать-то, блин? Вроде все построил, слушай, сейчас еще раз посмотрю. Так. Тарелка есть, эта хуйня есть, эта хуйня сзади стоит, и эта хуйня есть. Что сделать-то надо, почитаем сейчас. Так, инфо.
Включить перехватчик сигнала. А как его, блядь, включить? О, спасибо, чувак. Блин. КТ, посмотри, как эту хуйню включить, короче, я хую. Ближе, думаешь? Сейчас. Так я пробовал, что-то не получается, наверное. Сейчас пишет, расскажи друзьям. О, рассказывай. Слушай, что я не пойму. Попробуем тарелку ближе сейчас поставлю. Наверное, их соединить просто надо как бы сейчас. Вот так, наверное. Наверное, хрен его знает. А! Я тупорылый, короче. Я думаю, что не работает, а я же это питание не сделал. Вот что значит не поиграл 4 дня в Fallout. Все забыл нафиг. Все. Сейчас. Чё, и что делать? Так. Заработает? Или что? Или мало электричества я сделал? Так, не понял нифига. Инфо. Включить перехватчик сигнала. А как его включить? Давай задание проходи. Так и так. И так прохожу сейчас. Так, давай побольше. Тут радиатор построим, попробуем, может получится на этот раз. Вот. I'm occupied at the moment. We'll speak later. У меня еще вещей этих много, короче, не знаю. Слушай, мне кажется, электричества просто не хватает. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Слушай, она говорит, что все компоненты должны быть соединены. Значит, и это тоже должно соединиться. А куда и сюда вести я? Я остановился, сейчас тебе скажу. Подожди, я тебе потом скажу, я сейчас не могу тебе сказать. О, все, слушай, понял, дошло. Сделал вроде. Наверное, к 2 надо, да? Короче, ладно, сейчас попробуем с одной. Не, нифига, короче, к 2 надо. Да почему? Вот глянь, кто подсоединилась-то? Так это что не так? Да что мне много вещей не рассказывали. Какой? Нет. Слушай.
Я подсоединю тебя в любом случае. Я найду способ. А, нет, слушай, она не подсоединилась, это просто провод. Это, короче, просто... Так, может, от верстака фигнюшки, которые делают, от фигнюшки к тарелке. Я нифига не понял сейчас тебя. Ну, блин, ну ты от верстака подключил хрень двумя рожками. Она не подключилась. В том-то и дело, когда... А что она не подключилась? Она не подключилась, потому что там это провод, просто провод в воздухе, оказывается. Я думал, она подключилась. На самом деле нифига. Чувак пишет, это казахский язык, Казахстане, но цифры. Ну, это хорошо. Нужно подключить к этой же остальные части. Так, подожди, я подключил остальные части. Что тебе еще надо? Не пойму, короче, что ей надо. Наверное, надо сделать вот так вот. Слушай, я понял. Сейчас попробуем. Надо выключатель, включатель. Помнишь вот эту всю фигню? Так, сейчас возьмем вот этот провод. Что там коты пишут? А? Он спрашивает, ты что делать хочешь? Скажи, тут надо это... телепорт этот сделать, а я не пойму, как его сделать. По заданию. Ну, по заданию надо, короче, сделать телепорт. И не надо говорить, потому что он меня слышит одну. Слушай, ну, я не знаю. Я пытаюсь... А? Я выключатель тянул, он нифига. Может... Слушай, может... А, подожди. Да, эта хрень вообще не подсоединяется. Я не знаю, как ее подсоединить. Зачем? А, ну сходи. Так. Ну, я фиг его знает, что делать-то на самом деле. Еще один нужен. Ищите этот. Включена основная часть перехватчика. А как это сделать, я не пойму. А, наверное, вот так.
Сейчас я почитаю ваши комментарии. Не доходил до сюда. А я вот дошел. Сейчас получится, не получится. Нужно подключить. Так, тарелка есть, это есть, это есть. Так понимаю, это для телепорта вот сюда вставляется. Нет, он один фиг оттуда берет. Слушай, я фиг его знает. Так, ты за сколько PS4 купил? Я купил еще с самого начала выхода, за 17 тысяч взял. По предзаказу. Мне так что повезло чуть-чуть. Но нужен жесткий диск. Хочу SSD себе взять. Хотя бы на терабайт. Так, да как его подключить-то, ё-моё, господи. Головоломка без электричества. Эта штука не будет работать. А как? Я еще электричество не снял, ошибись. Ну и нужно подключить к этой же остальные. Ну так я подключил же. Ну, вот сейчас попробуем. Я прям уж даже не знаю, что делать. Вот. Нужно подключить. Смотреть видео для слабаков. Для слабаков не хочу этим даже заниматься. В принципе, если будет уже безвыходная ситуация, посмотрю все-таки. Так. Я понял, этот крепится сюда. По крайней мере, моя логика об этом говорит. Необходимо электричество. А куда тебе сувать здесь электричество-то? Я не пойму вообще ни разу. Взяв этот провод, я не знаю, она не светится тут нигде.
Сейчас, ладно, посмотрим, что я придумал. You just heard crawl out through the fallout. I can't talk right now. This isn't gonna do anything without power. Maybe everyone else. Better check all your connections sure and make this sure is all on the the same components are grid wired together on a The single rest of grid. the signal interceptor. Stuff. Commonwealth. Last seen attacking Fort Strong. Что так? Fort was filled with super mutants. So that's fun. I guess maybe they're gonna take over. I guess that's gonna put it right. Brotherhood instead of mutants. That was a joke. By the way, I totally didn't really mean that. And if Brotherhood is listening, I'm sure you're very nice. Экспресс-стажик 2. How about Johnny Mercer? I kind of wonder if this one is supposed to be a joke. Does anyone know? Так, это заработало. Ну да, неспроста их 2, даже 3. Теперь вот эту напрямую туда подключаем. Потому что это еще светится. Почему так? И до сих пор светится. А, электричества маловато. Так. Я не знаю уже, что делать. Вот, я понял. Что, может, это сюда сейчас? Пытаться. Потому что это засияло, засверкало, слава богу. Который не дергается, блин. Необходимо 20. Ну ясно. Красная горит. Думаю, что необходимо 2. 5, 2. Я думаю, что за фигня. Ну, я так и понял, что питания не хватает. Ну,
уже стормозил жестко. Построил всякой херни. Сейчас что-нибудь сломаем еще. Двигаем сталь. Сталь двигаем. Так, у меня же там груза до хрена, сейчас выкинем. Всякий хлам, предметы, вот, допустим, оружие, которое мне уже давно не нужно, это вот полностью выкидываем все. Вот это выкидываем, 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 выкидываем. У меня у себя дома их там дофигища уже. В шкафчике их валяются. Все остальное можно просто выкинуть. Не, гранаты оставляем, потому что это бесполезно. Плазменная граната. Ладно, потом подниму, если вспомню. Все, одежду. Так. 15. Тогда я это вылезу с костюма. Мне так просто проще будет. Помощь, разная хлам. Здесь будет много меди. Господи, сколько всего. Так. Слишком много всего. Слишком. All 5 of them. Get it? Because it's about 20. Sort of. No. No. Not really. Шлем какой-то, да? Супермутанта. Yeah. Have you seen the
There's this article in the newspaper. A couple of occurrences. Boy. Well, it's something. I mean, I'm not saying anyone is a cinch. You know, I'm not saying it's correct. And you know, of course, the mayor. I asked to read. I have a statement from the mayor's office. You know, it's well, I mean, it just says here there's nothing to worry about. That it's, you know, safe and all. Everybody. Kind of. It's crazy stuff. Right? Weird. Anyway, it's well, it's something to think about, I guess. Hey, how about some Bob Cosby? КТ. Что? Я же сказал, питания не хватает. Я ступил, короче, я же забыл, там же можно посмотреть, чего не хватает. Чего? Да, опять залагал. Да, скайп опять залагал. Да фига, чё. Чувак в итоге решил, что молча будет смотреть. Угу. Не знаю, а какой он там последний вопрос задал? Ты за сколько про 4 купил? Ну, я так ему ответил, и все. И все, буду молча смотреть. Он написал? Да. Ну ок. Я что-то не заметил даже, как он написал. Не, я говорю, если хочешь, пиши там это. Отвечу на вопрос. Надо даже лучше разбирать. Ничего никуда не залазим. Да меня, вот, знаешь, подбешивают такие вот миссии. Всякой вот с такой вот темой. Я понимаю, то, что телепорт потом, когда я научусь это строить, я смогу у себя дома его построить. Это будет классно. Так. У нас не хватает энергии. Вот я не поверю, что то, что я разобрал, не было ни одной меди, блин. Все, сталь, подожди, верблюд стучится. Сейчас. Сосед за чаем пришел. Нормально. Тебе написали телефон. Что написали? Виктор Исаев пишет: Шура, привет. А, Витек, здорово.
Так, где медь тут достать-то, ё-моё? Вот я ненавижу медь. Почему бочки медневые не делают? Чисто бочка из меди было бы классно. Текстиль. Нафиг он не нужен. Что тут? Лавочка, текстиль. Лавочка, текстиль? Откуда в лавочке текстиль? Не знаю, что за странные лавочки, то что там текстиль. Ладно, пластмассовые лавочки видел. Ну, текстиль. Это же одежда, если я не ошибаюсь, это тряпки. Откуда в лавочке текстиль? Так. И что мне делать-то, получается? Херни вот эти разобрать, что ли? Эту оставить? Эту А их уже и не разберешь. Это вообще замечательно. Замечательно. И что мне делать? Где мне, блядь, искать медь? Я знаю где. Сейчас мы меди наберем и принесем ее сюда. Из другого поселения. Так можно делать. Так, карта. Карта. Вот тут они сами находят, короче. Туда приходишь, берешь, что тебе нужно, и уходишь. Прям на станке, оно там уже есть. К станку подходишь, выбираешь, что тебе там нужно, берешь и уходишь. Я возьму, наверное, все, короче, и телепортнусь назад. На всякий случай возьму все. Вот, помочь защитить. Какое-то задание, новая мастерская. Ой, нахуя я в мастерскую зашел? Надо, квадратик. Так. Ну тут артиллерийская дымовая шашка. Медь. Мне нужна медь. Да, она тут есть. Одна. Это вот тут закон подлости. Но в принципе хлам можно разобрать, я думаю, там еще найду. Надеюсь, очень. Так. Слушай, мне тут Волком Фалем сказала такую интересную идею, не знаю, работает, не работает. Он мне сказал то, что весь хлам, короче, загружаешь на станок, и он сам автоматически перерабатывается. Давай попробуем. Возьмем сейчас мастерская. Где мой хлам тут? Хлам. И все это поместим туда, короче. That was, being Crosby. Yep. Блять, я что-то лишнее туда засунул. Ого, все. So the Minutemen are out there. Так. In the Commonwealth. Питание. Блять, не хватает один хер. Мне нужно 2 меди. Даже 3.
Нахуй я всю эту хуйню понастроил? Сейчас я отсоединю. Как провода разобрать, блядь, можно? Сохранить. Блять, ну захуя мне их 3, да, я разберу этот. Так. Сделаем вот так. Строить консоль. Она есть у меня. Бля, ни один фиг не хватает, короче. Короче, а не проще загрузиться, КТ, как думаешь? Сейчас попробуем. Чё молчишь-то? Ну, не знаю. Так, 2011 у нас сохранение было. Мне показалось, или кто-то написал, или что? Посмотреть, сейчас посмотрим. Шура, привет. Виктор Исаев, последний. Ой, люди орут на улицах. Чё они орут? КТ? Чего? Ты вообще меня не слышишь, или ты глухая, или ты специально делаешь? Сам послушай. Чё? Сам послушай. Кого послушать? А, понял, да. У тебя, как обычно, мама смотрит какую-нибудь хрень. Хрень. Да, понял. Ну да, тогда лучше отключай звук, а то фонит. Не лагает? Отлично. Бедная, бедная девочка. Бедная девочка. Нихуя тут аномалия. Так, а куда пиздухать-то, блин? Подожди. Инфо. Раздавай сенсорный модуль. Нахуй мне нужен сенсорный модуль, если у меня уже все есть. Пойдем строить все. У меня не было только этого биоматрик, или как его там, блин, называют. А куда метка делась? Я чё, случайно снял ее? Так. Строим антенку. Строим консольку. Строим эту бостику. Блять, встань ты уже по-человечески. День далеко. Сейчас разберусь тут с
Ты, блядь, вот нахуя сел сюда? О. Загромоздить это все тут. Ну, тут начинается, а? Вот что ты тут делаешь? Свали. Вот и туповатые, вообще туповатые. Тупорылые даже, так можно сказать. Не ходи тут, не ходи. Так, это тут есть, это тут есть, это тут есть. Все отлично. Теперь мне надо генератор построить. Сразу большой. Сразу несколько штук, сразу все построю, чтобы точно хватило. Сейчас проводов, блядь, не хватит, я вообще буду. Слушай, ну это засветилось, это заебись, значит, да? Тоже светится. Светится, светится. Вот это они светятся. Как обычно, блядь. Видишь, ей нужно 20, ебать, это жрет хуйня да хуя. О! Что сделать-то, блядь? Поговорить. Максон. Кто такой Максон? Вот он ты. Elder Maxon. Remarkable work, Knight. The signal interceptor appears to be complete. Are you ready to put it to the test? Absolutely. Ready to go. Your confidence is an inspiration to us all. That being said, this is the first time we've attempted to directly adapt Institute technology. When we throw that switch, we don't know exactly what's going to happen. God willing, you'll end up inside the Institute, and the mission can continue. Nothing's gonna stop me when I'm so close to the answers I'm looking for. Eager to get inside, huh? Good. Now, I want you to listen very carefully. Once you've entered the Institute, we expect to lose contact, so it's imperative you remember everything I'm about to tell you. About 10 years ago, the Brotherhood began recruiting civilian scientists from the capital wasteland to assist with various projects. During this process, we were able to obtain the services of Dr. Madison Lee, a noted mind in the field of nuclear engineering. That's fortunate. Yes, it was. Securing useful resources during wartime is critical. That said, Dr. Lee's contributions to our cause were instrumental in maintaining order in the capital wasteland. After some time, she developed differences with the Brotherhood and exiled herself to the Commonwealth. We're fairly certain that her intent was to make contact with the Institute. I'm surprised that the Brotherhood let her go. Had I been in command, I wouldn't have allowed it to happen. She was a valuable asset. Your mission is simple. Once you're inside the Institute, we want you to track down Dr. Lee's whereabouts. If you find out that she's still alive... Доктор Ли, это вроде с третьего Фаллаута. Или как? Вроде она, у нас тут тоже там была. Когда проект Чистота, вроде Ли ее звали. What's this project that needs her attention? Dr. Lee previously worked on a potent weapon for the Brotherhood of Steel. We'd like her to continue where she left off. That's all I can tell you. Listen to me, Knight. I'm well aware that you're risking your life going into the Institute blind.
Just keep your mind on the mission. And don't let anything they say sway you from your duty. Good luck. А как его включить, блядь? Сейчас, подожди, я выкину все туда, короче, не буду перерабатывать. Просто мастерская, хлам. Хлам весь повыкидываю. Потом заберу, когда вернусь. Так. Модификация, дай мне. И оружие, наверное, большую половину выкину. Ну как, оставлю себе 2 пушки. Супермолот. О, нормально. И одежду еще. Так. Отлично. Предметы. 209 килограмм вешу. Это чисто из-за еды. Не было бы еды, то весил бы 160, наверное. Onto the platform and we'll see if I can find a signal to lock onto. Так, кстати, на платформу. Ну и чё? Так, ходить я уже не могу. Только вертиться могу. Она ищет нужный сигнал. Let's see. Relays dialed in. Beam emitters warmed up. Everything looks green. Let me start scanning for the signal. Cross your fingers. I'm inputting the code now. Wow, there's a heck of a lot of interference and ghosting. It's gonna take a minute or 2 to lock in. By the way, this little trip you're taking is a heck of an opportunity to find out as much as we can about the Institute and what they're up to. I put a clever little program on this holotape that'll scan their network and download anything it finds. If you place it in any terminal down there, it'll do the rest. Bring it back to me and I'll see if I can make sense of whatever it found. Well, well, looks like we have a winner. RF wave capture complete. Ramping the emitter. 60%, 80%. Emitter spiking but steady. All that's left is to throw. Ладно, я пока гарнитур отключу. Все, кто хотите, пишите. Dr. Lee is a valuable asset. If any harm comes to him. Hope you enjoyed that song by Warren Smith, because I can't take it back. Here's the latest news, or at least the latest news that I heard about. Maybe everyone else already knows. The Brotherhood continues to do Hello. stuff around the Commonwealth. I wondered if you might make it here. You're quite resourceful. I'm known as Father. The Institute is under my guidance. I know why you're here. That's fine.
I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. That was a joke. By the way, I'm totally kidding. Didn't really mean it. And if the Brotherhood is listening, I'm sure... I can only imagine what you've heard. What you think of us. Up next, crawl out through the fall. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Of course, scientifically recommended. Welcome to the Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy, and our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. It's stuck. Only opens with a key.
Yes, I'm Sean. Sean. Oh my god. It's really you. Who are you? Sean. It's me. I'm your dad. Father, what's going on? What's happening? Yes, it's me. Your dad. I'm here, Sean. What's going on? Father? Father! Shh. It'll be okay, Sean. I'm here now. I don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here. Help me! Please, Sean. I'm your father. Talk to me. Just open the door. Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Sean.
S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute. Give me Sean. The real Sean. Right now! I know. I know. You've gone to such lengths to find him. Just... help me understand what's going on here. I promised answers, and answers you shall have. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far, and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been rewarded. It's good to finally meet you, after all this time. It's me. I am Sean. I am your son. It's really you. After all this time. Yes. It's true. In the vault, That was the ink spots. you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the sun you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10, but 60 years? That is the reality. And here I am, raised by the Institute, and now its leader. There are stories about... Well, it's some big contraption that's being built... It wasn't right, out there in the Commonwealth. what they did. No one that's Taking you from me like that. To you, that would certainly seem true. But to the Institute, it made all the sense in the world. At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. You better believe that... You know, I'd run the other way. Now, hey, let's play. Let's play. Where Yeah, you lost me. I don't see the point of any of this. You don't see the connection. Let me try to explain. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course. But it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me, after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you.
There's no way any of this is true. I wish there was something to say. I know this isn't what you wanted, but it's the only truth I can offer you. It can't be true. It's all just... It's just too much. I'm so sorry. I wish that things were different. I've shown you my trust. Your weapons haven't been confiscated, and I stand unarmed before you. Please, let's just talk. All right. Let's talk then. I know you must have questions. Please, anything I can do to help you understand. Your mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Collateral damage? Is that all she was to you? I forget that it's been such a short time for you. I don't have any direct memories. And I've had my entire life to cope with the loss. Has it always been easy? Of course not. But I've done my best to move on and live my life. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret. And asking what if more often. But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say to ease your mind? So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take very seriously. The Institute. It's important. It really is humanity's best hope for the future, no matter what those above ground might think of us. But, Director? Why you? I was the most qualified for the position, obviously. I've lived my life within these walls, dedicated to science like every other member of the Institute. My hard work has paid off. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. What else can I say to ease your mind? Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal human lifespan. He never failed the Institute, but his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to allow you, us, to have some amount of revenge. I know there's more for us to discuss, but the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a life for myself and the people of the...
And now... I hope you're not too overwhelmed. Yes, that's what I want. I know. I know you've been through so much. I'm pleased to see it has not impaired your judgment. Forgive me. I'd assumed that after everything I'm sure you've seen above ground, you would be more than a bit biased against us. There is much to be done. You'll need time to acclimate yourself, a chance to become acquainted with our procedures. Is all that really necessary? What's there to learn? For now, it is enough that you understand that the Institute really is devoted to the betterment of humanity. The Institute is now your home, as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in Facilities, Dr. Ayo in SRB, Dr. Holdren in Bioscience, and finally Dr. Lee in Advanced Systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them, and then we'll discuss what comes next. You're listening to, Diamond City Radio, if you're listening at all. Now here's Connie Allen with a song that's... It's about... space travel. Here's Rocket 69.
this a clean floor? Are your visual receptors malfunctioning? Can you not see the grimy dust? All functions normal. Scanning. Don't make excuses. Subject You're identified. clearly defective, and I intend to report this. Perhaps after you... Hey, Doc. You know what happens when people get robots to do all their work? They get fat and lazy, that's what. Real people doing real thinking and real work. That's the future I want. No argument here. Nice to meet someone who isn't obsessed with replacing people with machines. I've been saying for years that we're too reliant on these synths, but nobody wants to listen. Maybe you can talk some sense into them. In any case, I suppose I should say, welcome. Perhaps a fresh perspective will do some good around here. Nothing to report, sir. Hey. Scanning unknown identity. Clearance confirmed. Look, Director, I'm gonna make the same recommendation I did last time. We did everything we could. 4 years dedicated to preserving this Commonwealth provisional government. You've seen the same reports I have. It's falling apart and fast. We need a plan for what happens when that fall is complete. I know some of the other divisions have suggested we just cut off all contact, hide underground and pretend nobody's home. Hey, that we can't just, in my opinion, be and with the Android program, we don't have to. We'll soon have the capabilities to deploy androids to the surface in great enough numbers to maintain order. Just think about it, all right? Keep it in mind moving forward. Welcome to the Institute, sir. Just a routine patrol, sir. I think he's actually lost his mind. I can't believe he really expects me to do this. I've always been on board with the Gen 3 program. It makes sense, but this? Nothing good can come from this. How am I supposed to explain to my staff that Sean wants a child synth for no immediately apparent valid line of research? And to base the physical features off records of his own childhood? It defies all logic. No, I can't do this. I won't. Huh? Well, hello. Hi, mister. I wish Quentin would stop telling those stupid stories. Almost done. Just need to type. That's the third We're all primary looking drive forward to breakdown working this with month. you. As far as I'm Excuse me. concerned, Greetings, the phase sir. out on these older models. Doctor. Oh, They weren't kidding. I don't know. You really are Most here. of them have lasted Well, all long right. past their projected I'm Allie. lifespans. Allie If Fillmore. you ask me, You can think of they were me as the built pretty Institute's well. chief engineer. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much,
I think most people would have just given up. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? I just wanted to find my son and keep him safe. Now that you've found him, I hope you're proud of the great man he grew up to be. Now, I'll give you a quick rundown of the facilities division, and then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical systems running smoothly. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live and work in a place like this. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water and provides power to the laboratories and quarters. The work we do might not be as exciting as some of the other departments, but it's at least as important. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on board? Absolutely. Oh, good to hear. It'll be a load off Sean's mind. Take your time. Get yourself acquainted. There's a lot to take in. Plenty of things you won't find topside. If there's anything else you'd like to know about the facilities division, I'm happy to discuss it. I have a statement from the mayor's office. It must be a challenge to meet the power demands of a place like this. Absolutely. We scratch and scrape for every precious ounce of voltage that we can. Over the years, we've learned a few tricks that help supplement our power budget. When necessary, we can tap into select sources on the surface. We take only what we need, of course. Fortunately, Advanced Systems is always working on new solutions to generate more energy. It's a good thing, too, because the demand is always increasing. You don't even want to know what a single use of the molecular dematerializer consumes. I can't argue with that. Even so, I'm ready to see the full Gen 3 roll out. There we go. All set. Unit, you can return to duty. Thanks again. Of course. Greetings. As the Institute's requisition vendor, I can provide supplies for your mission on the surface. How may I assist you today? I'll take a look, sure. Hey there. Welcome. Do you require additional supplies? Let's see what you got. It must make you proud to see all that Father has done, all that he has built. It must make you proud to see all that Father has done. All The terminal should open this. The dosage will be much larger this time, and the side effects will likely be more pronounced. That's it. Will there be any pain? I honestly don't know. I suppose it will.
a useful test subject for you, Doctor. Remember, health and happiness go hand in hand. All systems nominal. When are you going to tell me about this mysterious Phase 3? No, talk about that. Have you had time to examine my latest reports on batch 274? Not yet. I've been reviewing Father's plans to expand our operations at Warwick. He's eager to get that going, so I've had to put everything else to one side. I wonder how the Warwick family is doing. Liam's been trying to teach me robotics. Remarkable. Any child can survive for so long, don't you think? I try not to think too much about it. We have more than enough to occupy ourselves here. Those people are the last remnants of a dying past. It's best not to dwell on the subject. They're still people, and they're suffering. How can we hope to redefine mankind if we can't even hold on to our own humanity? Well, that's a question best left to our colleagues in the robotics division. Yes, well... I suppose you're right. It's great to have you here. Doc. Welcome. So good to have you here. Dr. Clayton Holdren, head of the Bioscience Division. I can't wait for you to see the work we're doing. It's truly amazing. I look forward to learning more about it. In that case, let me give you a brief overview of what we do here. As the name implies, the Bioscience Division specializes in fields of study such as botany, genetics, and medicine. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone in the Institute. To that end, we cultivate highly specialized breeds of flora for use in food and medicine. We've even started to explore the idea of synthetic animal life. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point, but the potential is exciting nonetheless. Seems like there's nothing you guys can't do. With hard work and ingenuity, any challenge can be overcome. I'm sure I've taken up enough of your time as it is. But I have to ask, have you decided whether you'll join us? I'm not sure how well I'll fit in, but I'd like to give it a try. Great. I was hoping you'd say that. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. Or, if you prefer, I'd be happy to answer any questions you might have. You mentioned medical care. I might need that from time to time. In that case, you'll want to introduce yourself to Dr. Dean Volkert. He's our top biologist and also serves as the Institute's resident physician. Dr. Volkert works in the infirmary. Just pay him a visit whenever you need to. You won't find better medical care anywhere else in the Commonwealth. I'll promise you that. Nat King Cole there. He's just the best, isn't he? And now, a word or several from our sponsors. A portion of this broadcast has been brought to you by the Mega Surgery Center, now featuring facial reconstructive surgery. Why settle for less than perfection?
Now, let's hear a really good song by Bob Crosby. Perimeter movement detected. Possible stealth unit in the AO. That's it. Negative sensor read. Weapons cold. Won't be able to pick this. Hostile in the zone. I'm in. Alert level Bravo. Running elimination subroutine. Running reporting subroutine.
you go. You just heard Crawl Out Through the Fallout. Hey, so there's this bit of news that might interest you. If not, hang on a minute and I'll go back to the music that we usually play. If you hadn't heard, I mean, I guess most people know this, but maybe someone didn't. That the Green Tech building was where those mercenaries lived. The Gunners, that's it. That was like their base, sort of. Only now they're pretty much all dead. Those guys were tough, so I mean, I guess whoever killed them had to be even tougher, right? Personal record, Dr. Brian Virgil. This will likely be my last recording. My requests to shut down the FEV program had repeatedly been denied. We've learned nothing useful in the last 10 years. Why does Father insist on continuing it? If he won't see reason, then I have to take matters into my own. This is Dr. Elliot reporting for the Bioscience Division. March 22-24. We just received another batch of subjects, but as my previous report stated, we're at an impasse here. More of the same won't help. The two most promising strains of FEV have been adapted to an ideal state, but we're still missing something. I am officially echoing the team's position. The most likely progress for our research on synthetic organics requires new avenues of exploration. Additional Commonwealth subjects will not help. It's the same problem across the board. Exposure to too much radiation. We need someone new. There's a proposal we'll be putting forward. I am not entirely comfortable with it, but it seems the best course. Dr. Holdren's synth gorilla project is showing promising results. Hey, so there's this bit of news that might interest you. If not, hang on a minute and I'll go back to the music that we usually play. If you hadn't heard, I mean, I guess most people know this, but maybe someone didn't. That the Green Tech building was where those mercenaries lived. You're here. Glad you Gunners, made it. Gunners, that's it. That was like. Please resist any urge you might feel to eat the specimens in the hydroponic garden. Pretty much all dead. Hey, Doc. Yes, I'm sure that Those whatever guys you were have to tough, say so is very interesting, but now I simply guess whoever isn't the killed time. them had to be even Sorry tougher, to bother right? you then. Goodbye. There's well, I don't even know if this is true or not, but there's this rumor that maybe the Institute was involved. But that's just what I heard. I don't know if that's true or not. With the surface sample. Probably. What state is it in? Unfortunately, there's been too much harmful exposure. Segue. Back to the music, I guess. This next song is called Easy Living. Remember? Modified subject deteriorated.
Hammond's lecture on cold fusion was nothing short of a revelation. Your presence here is a great gift. Not just to Father, but to all of us. It's my responsibility to make sure this place runs smoothly. Authorized personnel only. So Dr. Ayo thinks he can hide in the Reporting office. status. I'm seriously thinking of heading over to robotics to knock some heads together. Good to see you. They're dragging their feet on the targeting package upgrades. 3 levels of approval. Maybe I Do you should take some believe courses that? with me. 3! Send a message. Please don't.
There's Hi, enough Doc. friction as it is between us and pretty Here you much all are. the other departments. Justin Ayo, Acting Director of the Synth Retention Bureau. I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to Father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? Why? Don't you trust me? I'll be honest. You're an outsider. The first outsider to be allowed access to the Institute in quite a long time, in fact. There's little precedent for this situation, so it's only natural to take extra precautions, It's nothing personal, I assure you. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of the Synth Retention Bureau. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths that are hiding among the human population on the surface. I'm sure it's best for everyone if the synths remain here. Certainly. We can't allow sophisticated Institute technology to fall into the wrong hands. The results could be disastrous. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the Institute. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, our Coursers are relentless. But I gather you know all this, since you've encountered one already. In fact, I'd very much like to know how you defeated it. I'm no stranger to combat. Even so, a Courser should be more than a match for any single combatant. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. As if we don't have enough problems. Now, unless you need something else, I'll get back to work. I'd like to know more about the synth reclamation process. Fine. Once a Courser has located a rogue synth, it uses that synth's recall code to wipe its memories and render it inert. We then begin the delicate process of restoring the neural pathways to their original configuration. In those cases where the procedure is successful, the synth returns to duty with no memory of its time on the surface. All too often, we're unable to repair the damage and are forced to dispose of the unit entirely. Justin. Yes? What do you need? Undecided by Ella Fitzgerald. I know this Time for some news, I guess. Sure, why not? So, there's that saying that sometimes truth is better. No, not better. Truth is stranger than fiction. Well, you know the radio things that I air sometimes, occasionally in the right order. You know the Silver Shroud. On that sighting in Quincy? Not since the Sounds last like, report. Let's hope we hear something someone soon. takes them really seriously. Like maybe too seriously. There are reports, I guess, about sightings of the Silver Shroud. Constant vigilance in the is Commonwealth. Excuse me, I've got reports to deliver. Anyway, I guess... Oh man, this is so weird. I guess this Silver Shroud is, like, cleaning up the town or something? So now there's a superhero out there defending justice, I guess. Scanning unknown Or at identity. least killing people that Clearance hopefully confirmed. deserve it. Worry, worry, worry. That's the song by the Sun. I was gonna play it now. Here's worry. She's been at it for over sloppy 2 at best, hours. and What is she deadly at even worst. testing? Nothing. At this point, she's just doing it for fun.
Excuse me, Doctor. Hmm? Oh, hi there. Sorry if I seem distracted. That's amazing. Oh, well, a lot of us do that. Anyway, I'm glad you're here. I just wanted to say how much I admire Father, and that it's an honor to meet you. I really hope you'll stay here with us. Well, that was productive. Rosalind. Sleep is such a waste of time. I'd rather be designing more efficient plasma emitters. Oh, it's you. You're not authorized to be here. Actually, I was looking for you. Me? Why? I've been sent by the Brotherhood of Steel to find you. You don't beat around the bush, I'll give you that. I knew it was just a matter of time before your people would track me down. I've been looking over my shoulder for almost a decade, waiting for them to send someone like you to kill me. We're well within approved operating parameters. I'm only here with good intentions. You have my word. You're giving me your word, even though we just met? Fine. Since Father trusts you, I'm going to give you the benefit of the doubt. I might not agree with everything he says, but I know he'd never allow harm to come my way. Say what you came here to say, and then leave me alone. Are you happy here? You'd think being surrounded by cutting-edge laboratory equipment and some of the greatest minds the world's ever known would be enough. Only problem is the lack of transparency. I don't think we get the full story on everything that occurs down here. What does that have to do with why we're talking? The Brotherhood needs your help, Doctor. Needs my help? Why? They seemed to have everything under control when I left. The Brotherhood valued your presence, and we'd like you to come back. Well, how sweet of them. Tell me something. Why would I possibly want to come crawling back to the Brotherhood? What reason would I have to throw away everything I've accomplished here? Father trusts me, and so should you. He trusts you because you're family. I'm not. I can't just take your word for it. I need more than that. The Brotherhood has always been straight with you. I am getting a bit tired of all the secrets around here. Sometimes I feel like Father isn't being straight with me. Like there are things I'm not supposed to know about. I don't like that. But still, how can I turn my back on all of this? Your work could be instrumental in freeing the Commonwealth. You really know how to push my buttons, don't you? You know, I never understood why the Institute was so damn selfish. All those innocent people up there, dying. And here I am, surrounded by technology that could make their lives better. Yet we hide down here and insulate ourselves from everything and everyone. It's not right. It's not right. I'll make my way back to the Brotherhood. But I'm going to have to do it on my own. I can't take any chances being seen with you. Tell whoever sent you that they've just regained the services of Dr. Madison Lee. Now, for the sake of keeping up appearances, let me see that Pip-Boy of yours. I've been told to install a courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to relay in and out of the Institute at will. Thank you. I'm sure that'll come in handy. Given that the relay is the only way to access the Institute, handy is something of an understatement. In case the significance is lost on you, you'll be the only one here with that kind of access. If nothing else, it should demonstrate the amount of trust Father has placed in you. Speaking of, I trust our discussion will remain between the two of us. Now, I need to get back to work, and I'm sure you have other things to do.
Rushed work is sloppy at best, and deadly at... worst. Bob Crosby this time, not Bing. In case you got confused. I sometimes do. I can't express how truly humbling it is to stand in your presence. Here's the latest news, or at least the latest news that I've heard about. Operating Maybe at everyone else capacity. already knows. The Brotherhood continues to do
Бля, попросил зайти в тусовку с аккаунтом. Соединить аккаунты. Бля, я ВК случайно закрыл. Ладно. Потом открою. Лимпопоц! Звал? Здорово. Да нормально. Что ты хотел узнать? Я ж тебе этот раз объяснял. Короче, Да я знаю. Привет, привет. Хик спит. Ну. Хочет, чтобы ты ему опять объяснил, как это Кому? делать. Кому ему? Денису. Кто такой Денис? Киллеру Альфа. Я его не знаю. Кто это? Это кто сейчас? Это вот этот Денис, что ли? Ну да, это Денис, тот, который... Подожди, а с кем ты меняться хочешь играми? Смотри, тебя кинуть. Да не меняться. Премиум. А у тебя не получится, Лимпопос, только игры с играми канает. Пацаны говорили, ну ладно, попробуй. Ну, короче, Альфа. Ну... игру? Или он сам премиум только хочет? Тут... Но Battlefield-то без премиума идет сам простой, а премиум это как это дополнение. Ну, Лимпопос, слушай, может попробуешь, может получится. Ты меня слышишь? Да. Заходишь, короче, с его аккаунта, активируешь его как основной. И все. А если не активируется, просишь Альфу деактивировать. Потом активируешь, потом он у себя заново активирует, и все нормально будет. Ну, если, сперва он у него должен быть активирован, да? Ну, смотри, я тебе повторяю еще раз. Если не получится у тебя сейчас активировать его, попроси его деактивировать на своей консоли. Ты активируй на своей, потом пусть он активирует опять заново на своей. И все. Понятно. Ладно. И потом в библиотеку искать его. Да. Ну ладно. В дальнейшем мне, чтобы играть, мне Он просто будет в плойке. Можешь убрать его, удалить вообще, похуй. Слышь, Лимп? Да, и можешь удалить все что угодно, ты главное пароль не меняй, или можешь менять, не знаю. Но факт в том, что он будет привязан. Да. Ну ладно, спасибо, Саня. Да я тут останусь, что мне скучно. Вот насчет дополнения, да, я не знаю, Лимпопост прокатит, не прокатит. Ну ладно. Все. Давай в ВК пиши сейчас. Давай сейчас попробуем. Денис. Блин, мне уже скоро самому надо уходить. Слушай, мне через 10 минут, надо уже будет ложиться спать. Давай уже говори, а? 10 минут не сыграешь, ничего не произойдет. Давай. Подожди, Сань, а он должен выключить консоль, когда я это буду скачивать? Не, можешь не выключать, похуй вообще. Ты уверен? Да. Ну, короче... Ну, его выкинет, да. Так что лучше, да, выйти из сети. Ну, я как с Тохой скачивал, Тоха не выходил, я скачал, успел там в библиотеку зайти и все. Главное активным сделать аккаунт, чтобы он либо просто активным сделал его на своей плойке.
Ну, Лимпопост, когда ведет твои данные, там высветится активировать аккаунт. Лимпопост нажмет крестик активировать, все. А у тебя потом в настройки зайдешь, ну сначала Лимпопост, потом ты в настройки зайдешь и активируешь там. Настройки, блядь. Бля, у меня стрим, слушай, чувак, я не хочу сейчас людей обламывать. Network, управление учетной записью, вот. И там активировать. Ага. Да, Ну что, пишешь в ВК или нет? С каким, блядь, охотником встретиться? Я хуй пойму, встретиться с охотником. Типа, выйди в батут. Тоже хуйня какая-то. О, доложиться. Сань, а если консоль, как бы, ну, когда консоли банят, их можно как-нибудь разбанить или нет? Я нет, думаю. Если саму консоль, то нет. Ну там бан на пожизненно тебе не дадут, я думаю, если ты там, не знаю. Я не знаю, что надо сделать, чтобы бан на пожизненно дали. Надо взламывать, блядь, с включенным интернетом Соньку, наверное, только так дадут. Чтобы они отследили это, понимаешь? Да. Вот. Меня вчера, пацаны, 8 человек смотрело. Это, блядь, я вообще охуел. Меня тогда столько никогда не смотрело. А чё он вообще как бы не разговаривает? Кто? Отрадная. Отрадная? Я хуй его знает. Блин, с бананом, короче, банан странный какой-то. Вроде с Белгорода, короче. Знаете, до этого? У него канал свой. Вместе с Айтпэди. Да, вместе с Айтпэди, короче. Он мой земляк. Сергей, да, его зовут? Да. Я ему, давай вместе сыграем. Да, земляки, ё-моё, ну что ты это. Я вообще его не знал, блядь. Через Айтпэди узнал. Вот. Тот что-то давай, на стриме ему пишу, ему вообще пофигу. Ну и ладно, думаю. Вот такие вот земляки, блин. Не, я против него, конечно, ничего не имею. Видео он охуенно снимает. Ну да, не знаю. Я уже, наверное, 2 или 3 месяца смотрю видео. Ну, короче, он в GTA зашел, в конце концов, думаю, вот, сейчас встречу с ним. Хоть напишу ему то, что я из Оскола, а то он игнорит. И, короче, он зашел, короче, и отдельную сессию, короче, создал для друзей. И я, короче, так объебался. Я думаю, ну и хуй с тобой. Ну, короче, он норм. Ну да, ну как-то это, знаешь, бля, ну не знаю. Если я ему, конечно, донат бы дал, то да. Наверное, бы он там то согласился бы. Но я же не доначу, они там на Твиче донатят, блядь. Это нет. Понятно, что человек. Нет, вот, он, не знаю. Не, я вот тут, буду, мне на его видео, если честно, срать. Я видео снимаю, вот эти стримы делаю для одного человека, и все об этом, по крайней мере, знают. Не, я просто понимаю, мне на его видео вообще плевать. Ну да, молодец, снимаешь, там и лайки ставил. Некоторые прикольные, некоторые не очень. Ну, блядь, я первый раз встретил человека с Белгорода, и он вот так вот поступает. Вот сколько играю, я с 2008 года играю, я ни разу не встретил человека с Белгородской области. Ни разу вообще. Старые работают в Белгородской области? Да. Ни со Старого Оскола, ни с Белгорода, вообще ниоткуда, ну, поблизости. С Курска встречал, там, с Воронежа встречал, это рядом все. А вот именно, чтобы был с Белгородской или там оскольчанин со Старого Оскола, как я, ни разу. А он именно из своего города, да? Не, а он из Белгорода, ну, уже близко, понимаешь? Я уже бы смог бы там приехать к нему, купить у него диск какой-нибудь,
ну, на который подешевле, или он у меня также. Было бы выгодно просто даже. Понимаю. У нас просто в области не каждый может позволить себе консоль. Ну как, не каждый. Ну сложно, короче. Ладно. Может у кого-то есть, но в интернете не играют. Блять, как отсюда съебаться, я хуй пойму. Так, Денис, короче, ты вышел из батлы, да? Короче, так, сейчас пользователя, новый пользователь, да? Таня. Да, новый пользователь. Создать пользователя. Не создай. Короче. Ну да. Короче, я чай пить, блин. Не обижайтесь. Я сейчас. Да нет. Подожди. Просто заходишь нам это PSN на сайт PSN и меняешь пароль, потом на mail тебе пришлют как бы, что этот там хотите менять пароль, и ты говоришь, да, ну, новый пароль. Так, Яндекс.ру. Так. Лимпопост. Понял как? Ну да, вот, записал сейчас войти в сеть. Там сейчас выдаст активировать как основную систему. Активирую ее. Ну да, подожди. Нахуя тебе такой длинный пароль? Параноик, что ли? Боится, что взломает. Так. Ты что, ФСБ не уважаешь? Как они будут взламывать твой пароль? У них не резиновая там память. Не, ну на самом деле да, у меня самого пароль не маленький. Да раньше я маленький использовал. Да, а потом я стал большие использовать. Да у меня короче тоже. Да, вообще небольшой. Подожди. Тоха тоже задолбался его водить, когда мы это Фаллаут купили. Ты мне, не знаю, что-то неправильно написал, Денис. Перепроверь. Ну, не знаю. Ну, я уже 2 раза попробовал. Лимпопоса слышно там? Что? КТ. Да, блядь, ты включи звук-то. Тут залагал опять. Ты еще и зависаешь. Лимпопоса слышно там? Да. Да, Лимпопос тебя слышат. 4 человека, да, там? Классно. Так ты, получается, У меня сейчас там, попьешь наверное, чай, голос придешь как туда у скажешь, мудака, да? я спать и язык обломаешь. Нет. У меня там Разойдемся, мы голос, с тобой в мудака, 11, да, дальше я буду сам играть. Чё? У меня там странный голос. Чего ты говоришь? Потом. Чего говоришь? О, да ничего. Так, добро пожаловать в PlayStation 4. Вышел Лимпопос, да? Ты же сказал, что в своих 11 пойдешь спать. Ты поймешь. Чего? Так, я что-то не понял.
Я только что проверил. Сейчас заново зайду на его аккаунт. Ничего, просто только что как бы заходил, и там, короче, все нормально было, потом активировать как основную систему, ну, нажал, да, и там пользователь там выведен или что-то вроде этого. Денис, выйди из тусовки, а? Так попробую. Давай, выйди. И так попробую это активировать. Так, сейчас. Ну да, он вышел уже из игры. А, ну ладно. Так, все, он вышел. Сменить пользователя и выбираем. Прием. Алло, ребята. Все, это я, короче, инфопост. Чё Всё в получилось? Ну, тут, короче, знаешь как, тут я в библиотеку зашел, ну, я как бы да, не смог активировать как основную, просто не активировал, понимаешь, там что-то было написано, невозможно активировать, ну, все равно захожу в библиотеку там, и там есть просто диск BF4, и рядом с этим диском там отдельная папка, там BF4, в нее захожу,
И выбираю там дополнение разное и премиум. И вот скачиваю сейчас. Ты скачиваешь, вот. но она будет под замочком у тебя сейчас. Ты в курсе, да? Почему? Потому что ты должен был активировать систему на своей консоли. Ну, блин. Тебе надо теперь, чтобы альфа-док деактивировал на своей, активировал на своей, потом он активирует на своей. Подожди, он сейчас должен это активировать или деактивировать? Деактивировать. Так ты же говорил, что аккаунт может одновременно быть активирован на 2 консолях. Да, но теперь ты делаешь как? Он деактивирует, ты активируешь. Потом он активирует. Ну ладно. Сейчас мне надо прекратить это скачивание, потом сказать ему, что он вошел. Не обязательно. Короче, я выхожу с этого аккаунта, он заходит, деактивирует, и потом я уже захожу опять, да? Да. Ну, понятно. Ладно, сейчас ему скажу. Я и говорю. Кстати, кто тут? Здравствуй. А ты отрадная, что ли? Заговорил? А че молчал? Блин, он походу из ВК вышел. А у тебя что, с 4-й гарнитуры не было, что ли? Я тоже об этом подумал. Да, никто не спорит, просто ухо болит после нее. У меня... Может, у меня уши не такие, я не знаю. И да, они зажали проводов, мне вот это тоже бесило. USB кабелей, вот это. Да, кабелей. Ой, бля, что тут делать надо, а? Я хуй его знаю. Да, походу он вообще вышел из ВК. Слушай, он это, блядь, без обид лимфопост, он ебанутый какой-то. Ему объясняешь, он тупит. Ты думаешь, я не согласен, что ли? Я знаю, что он ебанутый. Просто не знаю, ну. Да, сколько ему лет? Ну, лимфопосу ровесник, может, помладше, ну. Не знаю. Ну не знаю, ну пришлите ему видео тогда, может он поймет. Так он как? Я не могу. Не может. У меня-то нету его PlayStation. Да. А в натуре, слушай, вообще нахуй аккаунт отожми, он меня бесит. Деактивируй, да и все, блядь. Ну как? Заходишь на сайт PlayStation, вводишь его данные, Да, там дальше куда заходите, не помню, я тоже активировал, деактивировал. Я тоже забыл. Подожди. Как? Да, посмотри. Ну ладно, Нет, ну я так. его никто не будет. Да я так сказал. Блин, у него пароль такой, что его запомнишь. Мне скажи. Бля, короче, не знаю, куда идти вообще. Что-то лазю тут.
Никуда стрелочка не показывает даже, блядь. Встретиться с охотником. С каким охотником, блядь? Что он попросил меня вернуть институт белого синита, который... Давай охотник будет ждать меня. О, Либертели, блядь. А, Либертели, это хуйня. Короче, он зашел в ВК, сейчас там посмотрим. Пусть сам, короче, фиксирует. Да не, слушай, он сольется нахуй. Лучше сам все сделай, скажи. Сейчас я все сделаю. Скажи ему сам все сделай, короче. Да, и вот я и говорю. Ну блин, я ему просто напишу. Не пиши ничего, сделай сам, скажи, сейчас все сделаю. Ну сделай сам лучше, в пизду. Да. Да, деактивируй все. Там, блядь, у него максимум одна консоль. Слышишь? Лимпопос. А. Тебе сейчас человек объяснил, куда заходить. Ну я понял, сейчас. Да пиздец. Ты стрим смотришь, да? Красавчик, подписывайся. Ну заебись. Короче, это... О, вот он зашел. Денис. Вот и он. Денис. А что система? У тебя система активная была. Ну, иди в настройки, PlayStation 7 Network, управление учетной записью и деактивировать. Денис. Денис. Да ну, что вопрос... тут такого, Тони? Как ну делай сам, ё-моё, ну вопрос, мы ж тебе объяснили. И покинул, короче, Лимпопост сам делай. Пока есть аккаунт, сделал, он потом просто-запросто активирует у себя, да и все, и будет играть так же. Да я знаю, просто у него, не знаю, пароль, не знаю, хуй запомнишь, понимаешь? Скопировал и вставил, ё-моё. Ну я-то с телефона сижу, как бы, а телефон такой, что 2 страницы, как бы, на одном браузере нельзя. Ну понял, бля, куда тут пиздовать, хуй его знает, бля. Фаллаут, блядь. Джаскаут себе 3 взял, охуенно. Ну как, графика, конечно, хуже, ну, блядь, на 3 такая же графика, ебаный рот, скажем так. Ну, блядь, взрывы красивые, блядь. Ну, чуть получше, чем на 3, ну, блядь, просто охуенно. Взрывы, вот это все, эффекты. Чисто такой, знаешь, боевичок, блядь. Бабам. Да, блядь. Так, а может отсюда телепортнуться можно? Вместиться на точку. О, можно, слушай. Натуры. Так, все, он, короче, пишет, что деактивировал. Я пойду до дома сейчас тогда. Я думаю, как отсюда, блядь, съебаться, а тут телепортнуться можно.
Слава боже, блядь. Лазил, пока не дошло, блядь. Да хватит уже, блядь. Там целый час хуй его знает, куда идти, блядь. Это институт, типа, там он под землей находится, туда только телепортнуться можно. Ну как, телепортируешься, короче. Это потрошитель какой-то, блядь. Вентилятор, да. Так, все, он выключил, короче, проектировал. Сейчас. Ой, господи. Нихуя. Что это было? Меня какой-то молнией въебало. Так. Это вот сюда. Еще повыкидывать всякой херни понадо. А, ё-моё, я ж забыл. Надо телепортнуться, короче, мне опять. Там одно местечко есть. Я там, короче, оставил все. Надо туда слетать по-быстрому. Где-то вот тут вот. Ведьмаке, хуй его знает. Ну, я поиграл, так интересно игра. Ну, короче, там, блядь, искать Цири это его чуть ли там не дочь. Это надо, короче, во все части играть, чтобы понять. Он же Цири нашел в какой-то из частей, маленькую еще, младенца. В лесу в каком-то. Ну, короче, там, короче, и ебля, короче, можно еблей заниматься, публичные дома, короче, вся такая хуйня. Домовенков ищешь, короче, в доме там можно, короче, домовят искать. Изгонять всяких леших, блядь, демонов, блядь, всякая такая хуйня. Да, блядь. Outlast бесплатный, блядь, был или есть, хуй его знает. Outlast разве бесплатный? Был бесплатно, я скачал бесплатно, он был. Охуенная игра. Блин. Ну, я скачал, как Сонька вышла, еще тогда это было. А. Я еще тогда и прошел. Ну, заебись. Не, ну игрушка, конечно, блядь, поначалу вообще страшная для всех была. И днем, блядь, я не знаю, вот, но я обычно вечером сажусь, ну, как летом же поздно темнеет. 1200, нихуя себе, я на халяву взял с подпиской. Еще тогда. Ну, вот, короче, я уже скачиваю DLC Second Assault. А, подожди. Battlefield 4 мне сам не надо скачивать. Да. Ой. Ну, короче, все в порядке. Ты активировал систему его на своей консоли? Да. Слава богу, а. Да я кушаю, мне Тони пишет, короче, зайди в тусовку, помоги.
Фаллаут, да. Но я с Тохой скинулся, я что-то жалко было. Вот не поверишь, на Джускаут хуже, блядь, и не жалко было. А вот на эту жалко было. Насчет чего? Fallout? Ну да, она такая, ну как, поиграешь там день-два. Ну да. Играешь день-два, знаешь, блядь. И потом заебываешь. Заебывает тут жестко. Ну как, однообразие, все одно и то же. Карта меньше, чем в третьем. Как-то... Да, он купился. Да, он уже давно, он с самого начала вместе со мной. Только он не играет на 4 в GTA. Ему там веселее, говорит, на 3. Нихуя себе не получается. Да, кстати, насчет физики, да, заметил тоже. На 3 как-то проще убиваются, не знаю. Я просто сам недавно на 3 зашел, тоже в рананган пошел и пошел выигрывать просто всех подряд, нахуй. Здесь же через раз получается такая хуйня. Иногда вообще. Может, блядь, лохи какие-то были, ну. Хуй. Макси Микса. Здорово. Форма охотника. Ты на 3? Ну давай. Давай, давай. С мясом. Ну. Да. 28 плюс. Да. От пиццы толстеют. Слышал, да? От пиццы. Можно стать толстым. А то смотри, станешь как я. 80 килограмм. Бля, как я заебусь все это выкидывать, а потом разбирать. Делим попоз. Я тут. Если он не будет активировать этот аккаунт, ну, до того, как я скачаю, да, он же может как бы просто заходить на этот аккаунт, ну, когда я буду оффлайн и играть. Он сможет в любом случае со своим... Хоть он сейчас даже не активирует, он один хуй сможет играть со своим, блядь, премиумом. Похую вообще. Ну, понятно. Можешь сказать ему не активируй, один хуй получится. Ладно. Ебать вас. Вазы, одни вазы, нахуй, ё-моё. Телефоны, шапки, блядь. Ебанешься, сколько я все понабрал, блядь.
И один хуй перегружен, охуенно вообще. Это кто? Дагестан. Дагестан. Вышел Дагестан. Друг твой. А почему Дагестан? С Дагестана? С Дагестана, что ли? Ну, охуенно. Сань. Ау. Короче, у меня последний вопрос и все. Если я вот сейчас, ну, смотри, у меня сейчас на нескольких дополнениях там ожидание загрузки. Ну, на большинствах уже началась загрузка. И если я сейчас уже PlayStation оставлю в спящем режиме, да? И что? Ожидание загрузки же само как бы перейдет в загрузку, да? Ну да. Ну, я тут загрузка? у одного из друзей там скачивал игру премиум Battlefield. В смысле левая? Ну. Но. Если ты активируешь его систему как основную на своей консоли, то останутся. Но если он согласится на такое. Ну вот, введи его аккаунт, активируй как основной аккаунт. Да и все. Потом заходи через свой. Ну, скачивай игру, заходи через свой. Можешь во время скачки уже через свой зайти, а на один хуй скачается сюда уже. Саня, когда скачается, я должен деактивировать этот аккаунт? Когда скачается, можешь хуй забить уже. Саня, разбирать хлам не обязательно. Да. Тоха, а что делать? Объясни мне, как его не разбирать. Чё говоришь? Ну ладно, я пошел, ребята, оставляю в спящем режиме. Так что давайте, пока. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Особенно тебе, Саня. Давай. Да не за что. Пока. Пока, то. Тоха, заходи в тусовку, объясни, что делать. На то он смотрит стрим, короче, говорит, а разбирать хлам не обязательно, Саня говорит. А что делать, я хуй. Как его? Я всю жизнь разбирал, как бы. В Fallout. Ебать тут хлама. Ой, Тоха написал. То, что разделки. Чё, то, что сделал, или можно целиком мастерскую закидать. И что тут закидаю я? Типа закидываешь и все, что ли?
Так, опять написали. Посмотреть. Что само разберется. А как оно само разберется? Лучше зашел бы в тусовку и объяснил бы, а то я хрен пойму. Посмотреть. Но только хлам. Так, у меня тут не только хлам, у меня тут и одежда, все, короче. Оружие даже есть, которое разбираем, потому что оно мне нахер не нужно. А, понял. Давай, давай. Что там, GTA глич появился, да, новый? Тони? На бабке какой-то глич появился, мне этот, как его, Фейс рассказывал, как его, Фейс, забыл, как его ник начинается. Ghostface, да. Смотреть комментарии. А, ты сейчас спать. Ну ладно, Тох, спокойной ночи. Тут Тоха в комментарии пишет. Да, тебе тоже уже, да, наверное, пора. Я тоже скоро пойду. В принципе. Что там, GTA, ничего новенького так-то? Слышал, режим какой-то новый, да, сделали опять, что-то там. Ну, короче, хуйню какую-то. Я наслышан. Может, вечерком завтра зайду. Куда? В бойню? Ну, Леха любит биться. Давай, давай, спокойной ночи. Спокойной ночи, давай. Так, а я пока что побуду здесь. Что за это дает ядерный материал, алюминий и проводка? Кто-то там написал. Ну это ж круто. 4 ачивки тебе доплатили. Я тут еще буду сейчас чередовать, потому что Fallout заебывает, когда чисто Fallout играешь.
Я хочу это. День Fallout, день же скаут. День Fallout, день же скаут. Кстати, в Джаскауте ачивки-то сложноваты, там все на 5 звезд, ой, на 5 ключей там от них надо сделать. Это сложно будет. В Джаскауте. Надо тумбочку построить будет, для одежды не нужно. Посмотреть. Последний пошел. Ну чё, молодец. А я в этот институт только попал, короче, только-только. Как бы. Только сейчас. Так, шкаф надо ебануть. Где тут мебель? Сзади. Тут шкаф, короче, ставил в этот угол. Вот этот же шкаф, блядь. Он взял и исчез куда-то. Сам собой так захотелось. Так, одежда. Вот это вот все сюда, нахуй. А столько всего нужного было, блядь. Ой, ебать, тут еще лампочка. Ну, короче, медь я наконец-то набрал, думаю, заебись. Сейчас тебе свой домик покажу, Тоха, не уходи, главное. Вот такой вот мой домик. Там текстуры не прогружаются. Вот. Я бы народ, беги. Ну вот. 11 этаж. Вон там. Сейчас еще второй буду делать, этот доделаю, у меня там уже этажа 3-2 осталось. Так, посмотреть. Ты псих. Ну. Мне Руслан тоже сказал, то, что я маньяк вообще, блин. Это пиздец. 11-этажный дом ебанул. 11 этажей это максимум, это очень жалко. Дальше пишет то, что вы вышли за зону. Так, пойти выкинуть. Так, надо оружие взять какое-нибудь из этих. О, пойдет вот это. Блять. Так, еду надо сложить, а то вечно забываю. Антиктол какой-то, ладно, давай ложу. Фаллаутом я уже не пользуюсь, в принципе. Виски. Даже
Вишневая зеркала. Индекс. Вентана. Радекс. Радексом я тоже уже не пользуюсь. А тир-1 и стимулятор я ставлю, да и все. Так, а что у меня еще там? Одежды нету, оружия. Сколько он на весе? 19 килограмм, блядь, нихуя. И это 26. Ну ясно, почему я 171. С легким оружием просто бегал, 140 весил. А тут 171. Так, у меня тут бильярд с одним мячиком, шаром, то есть люди спят. Тут надо жить сегодняшним днем. Кстати, журнальчик у меня же есть. Сейчас положим. У меня вот тут вот раз, два. И вон третья полочка журналов. Разная. А где загрунок варвар? Блять, у меня там на последнем этаже, видимо, а, не, вот он. Отлично. Так, вот тут у меня пупса. Вот тут у меня кухня. Сейчас свою любимую комнату покажу. Вот над этой комнатой я очень пиздец как постарался. Прям книжки сюда накидал. Ну, в принципе, уютно. Тут у меня хлам разный валяется. Он валяется на всякий случай там для украшения чего-нибудь. Вот цветочки. Папоротник растет в уголку. Телевизор. Коверчик. Ну, в принципе, вот так вот. Так и живем. А будильник опять улетел, блядь. Вот тут будильник стоял. Он вечно, блядь, вниз падает и все. Бесит. Так, идем дальше. Ну, тут у меня я загородил, чтобы не страшно было смотреть на это все. Тут у меня магазинчики, но сейчас они закрыты, так как ночь. У меня чисто отдел магазинов, отдел продаж. Ну, тут у меня станки стоят всякие разные. Кстати, насчет станков. Там медицину прокачал, хочу медицинский станок себе замутить. Где ты, где ты? Вот он, да? Нет, это химлаборатория. А, не медицинский станок, а медицинский магазин. Я вот что туплю. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Медмагазин. Или какой магазин одежды там написано. Вот он, наверное, больница, да. Приносит доход национальной численности человека. Короче, ладно, надо его куда-то поставить. Куда его ставить, я хрен его знает. Короче, ставлю вот сюда, наверное. Блять, спустись ты уже, а хули ты прыгаешь. Спускаемся. Во, вот так магазинчик тут сделал. Теперь назначить надо. Хули назначать сейчас ночь? Поспать надо будет. Сейчас починю это все. Так. Тут у меня все чисто пусто, надо будет что-нибудь заставить. Это я уже подумаю потом.
посмотреть. Всего 122 штуки. Да ну нафиг. Их больше, слушай. У меня их там уже, блин, наверное, не знаю. Так. А чё я затупил так? Куда я иду? Тут у меня лампочки везде стоят. Вроде везде. Светло. Светло. Нормально. Тут у меня тоже вот прикольно сделал. Ну, красота. Вон там дирижабль видно аж. Вот эти братства стали. Сюда я засунул такую тему и сделал свет, как бы проводку вот тут вот. Специально. Чтобы проводов тут не было. Так, посмотреть. Комментарии. Ух ты, 3-го уровня. А что там для 3-го уровня-то надо? А у меня можно, короче, 3-го уровня больничку построить, слушай. Давай построим ее. На этом этаже, я думаю, чтобы что-то занять хотя бы. Какое-то место. Вот тут сюда заебашим. Блять, вот это меня бесит, когда его двигаешь, а он вверх. Так, вот, медик. Слушай, а тогда я что, ту разберу, может? Я хотя пусть 2 будет. Ничего страшного. Так. О. Блядь, не, ну все равно некрасиво. Короче, сейчас сделаем. Пизда, упал, блядь. Вот, заебись. Закрыл ту страсть. Страсть, блядь. Тут и будет магазинчик у нас.
Так, а что там нужно для третьего уровня всех магазинов, допустим? Возьмем самый первый. Что тебе нужно? Местный лидер. И коллекционер крышек, короче. Крышка 482. Подожди, у меня что-то столько мало крышек, что ли? Ебать, у меня столько мало крышек, ебать, сколько же эта хуйня стоила. Ну ладно, накопил. У меня дохуя что есть на продажу им. Идем вверх. Надо будет подумать, что там внизу еще строить. Еще один магазин, что ли? Не, да, в натуре так и сделал. Магазины там построю, которые все третьего левела. Да и похуй. Вон то, что я не пижу. 27 человек у меня в поселении живет. Охуенно, на все хватило тут света. Заебись. Так, а тут надо строить эту хуйню, короче. Ты че лампочкой не зажигаешься? А, ёпть. Я же забыл подсоединиться, блин. Во. Слушай, Тох, а вот этот телепорт, который я строил, его только там, что ли, можно построить было? И все, больше я его не смогу построить? Если ответ нет, то это хуёвый ответ. Слушай, лучше кверху сделать вот этот, блядь, не по себе мозг. Во. Что-то я лишнюю лампочку сюда проебашил. Посмотреть коммент.
За поддержку, если пойдешь. А так, телепортироваться только. С любого места. Ну, заебись, буду знать. А почему сюда на потолок нельзя ебашить лампочки? Сука, странная игра. Ладно. Окей. Тогда не лампочки. Вообще нихуя затупила, сука. О. Так, почитаем, что там написали. Посмотрим хоть комментарии. Тит. Какая тит? Какие нельзя нахуй поставить-то, ебаный прав. Люстры всякие у меня тут все есть, блять. Поставить нельзя, потому что якобы там карта кончается. Я так понял. Окей, я сделаю такие лампочки, как пожелаете. Вот так. Kind of like news without the commitment. Anyway, it's about a vault here in the Commonwealth. So there's that vault. It's number 81. Охуенно светло стало. Pretty much closed all the time, right? Well, the rumor Ого. that Нормально. Пойдет. was saying there was some kind of disease outbreak. I don't really know how serious it is or whatever, but you might want to think about the vault. The vault. Jesus. Right? But I mean, the vault Так, right there. использовать. Things are, well, they're better now. Yeah. Here's Butcher Pete by Roy Brown. It's probably about a butcher. Волтек раскраска есть. У меня вот она. Это огни. Это утепленная, короче.
Тут тоже вышку поставил, кстати. Потому что думал, больше людей придут. Что-то никто не идет. Вот она крыша. Выше уже нельзя. Пойдем, красный. Так, оружие, одежда. Хлам нет. Тут у меня пушка, надо поспать. Надо тут где-нибудь сделать кровать. Так, посмотрите. Ну так. Я тоже так думал, что со всех карты сейчас соберу и будет круто, знаешь, там. Ни хрена, короче, 27 и не идут. У тебя вообще 20. Я не знаю, кто сказал максимум. Может, и правда это максимум, может, у меня глюк какой. Ну, у меня 27. Ты сейчас сам видел. Я их даже сам пересчитывал. Думаю, может, все-таки их 20, а пишется 27. Я их пересчитал, и их оказалось 27. То есть, не без подъемов каких-либо. Так, станки. Я где вроде вообще? Ёбнулся в магазин, называется. Так я там дверь закрыл. Вот эти сволочи сейчас поналезут сюда. Я тут роботы валяются, ставил их там на полочку, они один хуй падают, я уже забил на них. Так, понабрать надо какую-нибудь хуйню, так. Толстяков 9 штук, слушай, надо продать. Сколько ж стоит? Цена 512. Давай, один толстяк. Один. 67. Вот. Сейчас пойду продам.
Ах, назначить тоже надо кого-нибудь туда. То я забыл. Да, ты пойдешь туда. Въебывать будешь медиком. Еще халат найду и одену. У меня где-то валяется. Счастье 57, блядь. Значит, надо гарнитуру зарядить. Вот видишь, не назначается нахуй. Нажимаю назначить и похую, короче. Бесит такая хуйня, бесит. Вот тут хуй его знает. Она потом назначится-то, и то хуй его знает. Я один раз нажал только же. Если по 2 раза там нажал. Что, магазины закрыты еще, вы ебанулись? Надо поспать будет. Час дня, блядь, они еще закрыты магазины. О, открыто она. Hi, how are you? Хай, блядь. Hey, You want to do some trading? sure. Let's take a look. Here's what I've got. Свалкой торгует вечно, нахуй. Ебать. Что-то слишком дохуя. Извините. Looking to buy? Let's see what you have. Great. Патроны. Так сколько? 35 стоит? Ну, допустим, блядь. 8 даю тебе. Все. Maybe someone didn't. That the Green Tech building was where those mercenaries live? Yes? Hi. Gunners. Gunners. That's it. That was Let's see what you have. Here's what I've got. Так, у тебя 209. Одну крышку будешь должен. Yes? Hey there. I'm sure I've got something. But that's I'll just take a what I look. heard. Sure. Let me know what you'd I like. don't know if that's true or not. Что-то тут ничего такого топового нет. Так, 673. Продаю тебе вот этот один. Цена 269. Пистолет один. Все, жди. Сейчас еще притащу. Боже.
Еще 7 пистолетов. Так, один оставим. Рыбак. Вот ты, да, ты. Так, посмотреть, что там написали. А, пошли, коты. Сейчас я иду. Пошли в скайп. А что, у меня ноут выключился, что ли? Нет. Сейчас хожу, попью. Пить хочу. Что-то вообще. Скайп длится, брат. Какой? Ну теперь стрим тише намного. Ну, я ж тебе объяснял. Закрывай видео, перезванивай мне. Ладно. Вот теперь открывай видео. А че тебе Тоха написал, что ты псих? 11-этажный дом в Фаллаут4 построить. И чё? Псих, говорит. Руслан маньяком назвал, это психом. Нормально. Так. Да, блять, выйди отсюда, да. Блять, жму, короче, а нахуй, короче. Ну ты так все-таки планируешь до часа? Ну да, наверное. До 2? Не знаю. А где тут увидеть, кто меня смотрит, кстати? Да я хуй возьму. Да, в самом видео сейчас тебя смотрят 2. 2. 2 лайка. 1 лайк. У меня 2. У меня 1. Один от тебя, да, наверное? Да. Это круто. Так, погнала дальше. Назначить, блядь. Так, где-то оружейник. Yes? Hey, Looking for a weapon? I've got a few minutes to browse. Let me know what you'd like. Так. Пистолеты 6 держи. Ну и все, короче, хватит с него продавать.
КТ, вот что вот тут вот строить, я хуй его знает. Что? Где? Выше. Все, тогда гарнитуру подрубаю пока, а то уши уже запотели. И это... Да, тут шумов слишком много. И разговор.
Gotta love Betty Hutton, right? Right. So the Minutemen are out there doing things in the Commonwealth. What kind of things, you ask? Well, I will tell you. I have heard that they have taken over the castle, which I guess was theirs a long time ago, but hasn't been for a while. It had been full of fish, or monsters, or monster fish, maybe. I don't know. Not relevant. The Minutemen are there now. That's good for them, and I guess for everyone else too. So, yeah. How about some music? Here comes Bing Crosby saying we should accentuate the positive. I guess that was easy if you were Bing Crosby.
You know what I call a good day? One that ends without an empty stomach. Farming's as honest work gets. Crops been growing pretty good lately. Okay. Maybe everyone else already knows. The Brotherhood continues to do stuff on the Commonwealth. Last seen attacking Fort Strong. The fort was, filled with super mutants. So that's fun. I guess maybe they're gonna take over. I guess that's an improvement, right? Brotherhood instead of, mutants. That was a joke, by the way. I was totally kidding. Didn't really mean it. And if Brotherhood is listening, I'm sure you're very nice. Please don't kill me. Here's 60-Minute Man, and let's be honest. Not talking about how long his naps are. So, here it is.
have a statement from the... Nothing to worry about. Anyway, it's well, it's something to think about, I guess. I saw that make no sense anymore. Looks like a good landing spot. I'll have you on the ground shortly. Lost them. You're dead. You call this a fight? I was hoping for a challenge. Guess I'll keep holding. No survivors. Sloppy tactics, bad aim. This one can't go. Let's do this. I'm already bored. Lost visual. Just drop, will you? I've got things to do. Huh? Thought I heard something move.
time before I find you. Please don't run. Taking fire! Sounding all clear. I think we're being shot. Nice try. Another victory for the Brotherhood. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word, and we can start the assault on the main flotilla. All right, let's go. Right behind you, sir. This is bullshit. Shit! Diamond City Radio and Travis. Anyway, Rocket 69 is next. And I mean, about the other 68 rockets. Kind of makes me think.
that little fucker go? I think we're being shot. Right here. Right here. Lock's really strong. Hell yeah. Just heard crawl out through the fallout. How about a bit of good news? If you know, haven't already seen it, which I didn't, so I know it's true. I'll just Nick Valentine is back in town. Some people are totally not. Well, they thought he might be dead or destroyed.
Glad you're back. Thank you. Never really talked. Like, ever. Ella Fitzgerald has a happy song about being mad. No, I'm not sure I get it. She is complicated. Hold up a moment, sir. There's something important I need to tell you. I'm listening. I'm going to give you B592's reset code. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. You'll need to say B592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma 71 Epsilon. Once he's shut down, I can transport him safely back to the Institute. Good. I'd like to avoid any unnecessary violence. Well, he might not be alone up there. Violence might be inevitable. That's all, sir. Ready when you are. Nice. Got it. Well Judging done. by your gear, I'm gonna guess you two are agents Just of the like me. Institute. Doc made it to the top. Is the Institute so desperate for resources? Gabriel, you aren't who you think you are. You're a synth, and we're here to take you home. Sid! What the hell are you talking about? I remember my whole life. I know where I grew up and who my parents were. Explain that to me. B592 initialize factory reset authorization Gamma 71 Epsilon. What? You okay? Gabriel, can you hear me? Shit, they did something to him. Take them out! Nice work, sir. I'll take the 7 back. This is X688.
We are honored to welcome you here. I'm glad to see you return safely. I know the task. Uh-huh. Gabriel and his gang were sick bastards, hanging their victims up like trophies. I'm just glad it's over. While we can do nothing for Gabriel's victims, we can at least take comfort in the knowledge that the threat has been removed. But enough about that. The task is done, and you've returned our synth safely to us. I couldn't have hoped for a better outcome. Well done. While you were away, I had quarters prepared for you. You'll find all the basic necessities, as well as a generous stock of arms and equipment. Go and have a look. I think you'll be quite pleased. Doctor, I left a copy of the lab report on your desk. Did you get a chance to read it? Haven't. There was a situation. Excuse me, I've got reports to deliver. I'll come and find you as soon as I have a chance. Gotta love Betty Hutton, right? Right. So, this radio station here, we don't really make any caps, and there are well, some people help me stay in the air. People like this. John and Kathy's Super Salon invites you to try out the latest innovations in hairstyles. Look good. Make people jealous. Oh. Here comes Bing Crosby saying we should accentuate the positive. I guess that was easy if you were Bing Crosby. Your new quarters are here, sir. When you're finished here, sir, Father wants to see you.
else already knows. Stuff? I don't know. They were last seen, attacking Fort Strong. The fort was filled with, super mutants. So, that's fun. I guess maybe they're, gonna take over. That's an improvement, right? Brotherhood is heavy. That was a joke, by the way. I totally didn't really mean it. And if Brotherhood is listening, I'm sure you're very nice. Here's Roy Brown, again, and he's not chopping or being mighty. Well, I mean, maybe he is, but that's just not his focus. So, I think, I can patch you up if you need it. For a small fee, of course. Patch me up, Doc. What's feeling off today? What can you tell me? Just hurt all over. Scrapes and bruises, but it's probably a good idea to get them fixed up. All done. Any other complaints? Think I soaked up some rads out there. Blood pooling in the gums. Signs of anemia. Yeah, we better clean you up. And that's that. Anything else bothering you? No other complaints. Off you go then. If you need fixing up, let's get a look at you. Actually, I need some supplies for the road. Let's see what I can spare. Not many doctors around these days. Should let me take a look at you. Any news out there, Doctor? Nothing that would interest you. Now let's talk about you and your health. Not today. Very well.
Not just Billy. They were there too. Here's the latest news, or at least the latest news that I've heard about. Maybe everyone else already knows. The Brotherhood continues to do stuff around the Commonwealth. They were last seen attacking Fort Strong. The fort was, filled with super mutants. So that's fun. I guess maybe they're gonna take over. I guess that's an improvement, right? Brotherhood instead of, mutants. That was a joke, by the way. I was totally kidding. Didn't really mean it. And if the Brotherhood is listening, I'm sure you're very nice. Please don't kill me. Ray Smith is right behind you, baby. I mean, it's his song. He's not actually behind you. I'm sorry.
should turn around, because there might be someone behind you, but it's not Ray Smith, because he's